Good morning, students. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Sharan, Hema, yes, Patil, and Lubna were absent for few sessions. What is the reason? Just let me know through the chat box. So, in the last session, we were discussing the cloning sites, as well as we already finished with the tools of recombinant DNA technology. Today, we are going to understand regarding the process of recombinant technology. Okay, fine. Okay, Uday. Thank you for informing Pavan regarding it. Okay, Sharon. Fine. Lubna. Fine. Take care of your health. Uh, Let us proceed for today's concept, that is process of recombinant DNA technology. So ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ recombinant DNA technology. ಓಕೆ ಹೇಮಾ, ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ recombinant DNA technology that we discussed. Today we are going to discuss how the process occurs. ಯಾವ ರೀತಿಯ recombinant DNA technology ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we are going to discuss today, right? So here fine. Let us look at the steps first. So here you can see the steps of the recombinant DNA technology. The first one is isolation of genetic material. So which gene we want, which gene of interest we want, ಯಾವ organism ಇಂದ ನಮಗೆ ಆ gene ಬೇಕು. So ಆ organism ಇಂದ we are going to isolate, we are going to separate the genetic material. Next, cutting of DNA at specific locations. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, restriction enzymes. So at specific location, the location at which that part is present, that our gene of interest is present, there we are going to cut the DNA. The next one is amplification of gene of interest using PCR. Amplification ಅಂದ್ರೆ making more copies, making more number ಅಂತ. Amplify ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಮೆನಿ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ PCR. The full form of PCR is polymerase chain reaction. Next, fourth one, insertion of recombinant DNA into a host cell. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು DNA ಅನ್ನ ಹಾಕಿ recombinant DNA ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. That recombinant DNA should be transferred to the host cell. Next, obtaining the foreign gene product. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕೋ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಆ ಒಂದು recombinant DNA ಇಂದ. Next one we have is downstream processing, which we are going to discuss at last of this concept. So these are the 6 steps which we can see in recombinant DNA technology. Just recall it once again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Isolation, cutting, amplification, insertion of rDNA, obtaining the foreign gene particle, downstreaming process. Okay, these are the steps involved in it. Now let us learn the each steps one by one. The first one is isolation of the genetic material, that is DNA ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ DNA ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ? whichever we want. If we want a gene from a plant, we want a gene from an animal. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We are going to derive a gene of interest or a DNA.
First step is treat bacterial cells or a plant or a animal tissue with enzyme like lysozyme, cellulase, chitinase. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಆ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ we are going to put the enzymes. So if it is a bacteria, we are going to put the enzyme like lysozyme. If the material is or the organism is a plant, we are going to put the cellulase. If the organism is fungi, we are going to put the chitinase. So ಇವೆಲ್ಲವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, lysozyme is involved in breaking down of bacterial cell. ಹೌದಾ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಲೈಸೋಸೈಮ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. Same way, if we want a gene of interest from the plants, we are going to add cellulase, which will break down the cell wall of the plant. Again, if we want any gene of interest from the fungi, we are going to put an enzyme which is called chitinase, which break down the chitin. Okay, just a minute. Okay, sorry. Next. So after putting the enzymes, such enzymes, then we are going to break the cell wall, which will release the DNA and other macromolecules. DNA ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ, along with the DNA, we will be getting the RNA, we will be getting proteins, polysaccharides, lipids, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟರ್ ಮೋಸಾಲ್ ಸಾರಿ ಪೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಪೆಟರ್ ಮೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಟೂಲ್ಗೆ ಪೆಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೋಸಾಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ so that the cell wall will break down and we will get the DNA ಅಂತ. After that what we are going to do? ಸೊ ಈಗ DNA ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ DNA. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, RNA is removed by treating with ribonuclease, proteins are removed by treating with protease, other molecules are removed by appropriate treatments. ಸೊ ನೋಡಿಲ್ಲಿ add alcohol onto the side until two distinct layers are separated. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, RNA, DNA, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದೆನ್ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ RNA ಇದ್ದಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ DNA ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. See here, when chilled ethanol is added, purified DNA precipitate out as fine thread in the suspension. So ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಇಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವಾಗ DNA ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೂಕ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಿಯೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಟು ರಿಮೂವ್ RNA ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Yes, ma'am. Okay, next. Next we have is we got the isolated DNA. Now in that DNA we want only specific gene. We want only one gene. So we don't want the whole DNA. So the next step is cutting of DNA at specific location. Specific place ಅಲ್ಲಿ specific region ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ DNA ಅನ್ನ cut ಮಾಡಬೇಕು. Then how we are going to cut it? That we are going to observe here. Purified DNA is incubated with the restriction enzyme. As a result, DNA digest. So what we are going to do here, purified DNA ನಮಗೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ incubation ಮಾಡ್ತೇವೆ. Keeping it incubation ಅಂದ್ರೆ keeping it at a certain temperature. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ನೌ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಜೆಲ್. ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಕಿದಾಗ ದ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ DNA is negatively charged. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ DNA is negatively charged. ಸೊ ಅದು ಆನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಇವು ದೂರ ಸರಿತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತವೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ DNA. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ DNA ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ we are going to cut the DNA with the help of the restriction enzyme. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ DNA fragments can be seen as a bright orange colored bands when they are stained with the ethidium bromide and exposed to a UV radiation. ಸೊ ನಮಗೆ ಅದು ಜೆಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get the bands like this. So for this we will use a stain. ಯಾವ ರೀತಿ? to color the onion peel we will use saffronin. to color our cheek cell, animal cell ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಥಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DNA ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ we will use a stain named as what? Ethidium bromide. And then it is exposed to a UV radiation. Then you can see the bands like this. See. Fine. So these are the DNA fragments. Next. DNA bands are cut off from agarose gel. This is called elution. So ನಮಗೇನ್ DNA fragments ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? we will take it from that agarose gel. Okay. Then ಆ ಒಂದು process ಗೆ we will call it as elution. The cutout gene of interest from the source DNA and cut vector are mixed and ligase is added. It creates recombinant DNA. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, excise DNA band and add to gel to dissolve buffer. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಫರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 10 ನಿಮಿಷ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು GET ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಶನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಶ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಯೂಟ್ DNA in a small volume. Elution ಅಂದ್ರೆ remove the DNA, cut out the DNA from the agarose gel ಅಂತ. So after this what we are going to do? The cutout gene, see this is our gene of interest, right? From the source DNA and cut vector ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ DNA will be mixed. ಯಾವ ರೀತಿ? After adding a enzyme called as ligase. So ligase ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get a DNA which is called as recombinant DNA. See, this pink color is a vector DNA and this gene of interest, yellow color or a
greenish color is a gene of interest. So this is how we will cut the DNA and produce recombinant DNA. Understood this process, all of you? Yes, ma'am. Okay. Now let me ask some question. Just a minute. Yeah. Now tell me which enzyme we are going to add to dissolve RNA. RNA in the sample. Which enzyme we are going to add to dissolve RNA in the sample? Ribonuclease. Very good. Ribonuclease we are going to add. Then after that, DNA ಅನ್ನ cut ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. So to cut the DNA, which enzymes we are going to use? Yeah. Which enzyme we are going to use to cut the DNA? Which Restriction enzyme. restriction enzyme. Right. Very good. Let us proceed further. Now, the third step is amplification of gene of interest. So, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ DNA fragment ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. So, that we want in a more copies. So, that will be done by a process called as amplification. So, amplification ಅಂದ್ರೆ ಅದರ term ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ to multiply, to increase the number ಅಂತ. That we will do using a technique called as polymerase chain reaction. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪಾಲಿಮರೀಸ್ PCR ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 sets of primers and enzyme DNA polymerase. Very nice. So polymerase chain reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ to produce more copies of a gene of interest using what? 2 sets of primers. Primers ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Just recall the process of replication. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಇವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದು ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ಇನ್ ದ PCR ಟೆಕ್ನಿಕ್. Primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. They explained what are primers. Primers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? These are the short fragments which are complementary to the DNA ಅಂತ. So these are usually oligonucleotides ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. See here. Region to be amplified. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು DNA. ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಎರಡನೇದು ಅನೀಲಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, DAE. We are going to call it as DAE, denaturation, annealing, extension. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್? It is the heating of a target DNA at a high temperature to separate the strands. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is one strand and this is other strand. And this portion, red color portion is our gene of interest. So ಈ portion ಅನ್ನ we are going to heat at a temperature of 94 degrees Celsius. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ to separate the strands. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? To separate the strands we are going to heat it. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಈಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ DNA synthesis. So here we got, when we heat it at a 94 degrees Celsius, this is one strand, this is one strand. Both strands got separated. So each strand, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೂಡ they act as a template, they act as a base source to produce the new DNA copies. DNA copies, ಹೊಸ ಹೊಸ DNA copies ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಗಳು ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನೀಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? It is joining of the 2 primers at the 3' end of the
DNA templates. So joining of two, see here, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ ಇದೆ. DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್. ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ? 52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 3' end. See here, at the 3' end the primer is there. At the 3' end the primer is there. This is a annealing. Next we have is extension ಅಂತ. Extension ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರೈಮರ್ ಗಳಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ DNA ಕಾಪೀಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. It is the addition of nucleotides to the primer using thermostable DNA polymerase called Taq polymerase. It is isolated from the bacteria called Thermus aquaticus. It remains active in high temperature during denaturation of double-stranded DNA. Very beautiful concept. See here, we got two strands. ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅಥವಾ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 94 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ DNA ಕಾಪೀಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ DNA ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. See here, through continuous replication, the DNA segment is amplified up to 1 billion copies. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗಿ we will get 1 billion copies of a new DNA or a gene of interest. The amplified fragment can be used to ligate with a vector for further cloning. So ಈಗ DNA copies ಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We are going to add to a vector DNA to produce recombinant DNA. So remember, in the amplification, we will be having the three steps. The first one is denaturation, the second one is annealing, third one is extension. Denaturation alದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We are going to separate the strands of a DNA by maintaining a high temperature. Annealing ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್ ಗಳು ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ there will be a replication process, okay, which forms billion copies of a DNA. So this is regarding the third step, that is amplification. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now tell me, how many steps are there in amplification? Three steps. Three steps. Which is the first step? Denaturation. Next, second step? Annealing. Third Annealing. step? Third step? Extension. Extension. In which step we are going to add? In which step we are going to add Taq polymerase? Taq polymerase. Annealing. Annealing. Annealing, we are going to add Taq polymerase. Okay, fine. So here you can see a PCR machine in the, okay, PCR machine in the pic. So ಇಲ್ಲಿ PCR components ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕು, ಅವರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೈಮರ್ಸ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, PCR ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಬಫರ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಬಫರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಮಷೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸೈಕ್ಲರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ PCR process start. It has three steps here: denaturation, annealing and extension. So 95 degrees ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, 55 degrees ಅಲ್ಲಿ primers bind to template. Then after that denaturation, 72 degrees Celsius ಅಲ್ಲಿ synthesis of the strands occurs. Then extension, we will be having the new DNA copies. Like this, 1000 billion copies of a gene of interest will be formed. Right. So this is about the third step. Now we will watch one video. Yamuna, do you have any doubt? You had unmuted for a few minutes last
in the last minute? You have unmuted. No, ma'am. Okay, fine. Now let us watch one video. Listen to the audio also carefully. In between, I will be explaining. Recombinant DNA technology is an important tool in understanding the structure, function, and regulation of genes and their products. It is a complex step-by-step process. The first few steps in DNA recombinant technology involve the isolation of the genetic material, Whether the screen is clear, video is clear. Yes, ma'am. fragmentation of DNA. Recombinant DNA technology is an important tool in understanding the structure, function, and regulation of genes and their products. It is a complex step-by-step process. The first few steps in DNA recombinant technology involve the isolation of the genetic material, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, and amplification of a gene of interest. Once the foreign DNA has been extracted, the next steps are insertion of recombinant DNA into the host cell or organism, obtaining the foreign gene product, and downstream processing. Let's understand the techniques used to carry out the last three steps. Insertion of recombinant DNA into the host cell is one of the most challenging steps, as first, the bacterial cell has to be made competent to receive the DNA. So here we are going to understand the next three steps. Now, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೊದಲ ಮೂರು steps ಅನ್ನ I explained. The next three steps we are going to study. So now we are going to add that insertion of recombinant DNA into the host cell. So here you can see the bacterial cells, right? Then here you can see the calcium solution. So let us proceed. If we consider the insertion of a recombinant DNA-bearing gene for ampicillin into the host cell E. coli, the host cells will become ampicillin resistant. So what andre for example anta ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So we have added ampicillin resistant gene in a plasmid. So when we put that plasmid which has a recombinant DNA into the E. coli bacterial cell, that bacteria becomes resistant to ampicillin. Ampicillin andre antibiotic which kills the bacteria anta. So ನಾವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ DNA ಅಥವಾ recombinant DNA ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಸಿಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. Thereafter, when the host cells are spread on agar plates containing ampicillin, only the transformants will grow. On the other hand, non-transformant recipient cells will die. In this case, the ampicillin-resistant gene acts as a selectable marker since it identifies and eliminates non-transformants and permits the growth of transformants. So what happens when we add the recombinant DNA or a plasmid to all the bacterial cell? Some of the bacterial cell will transform into a andre transform andre they will be having that recombinant DNA. Some of the bacteria won't get that recombinant DNA ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ those bacteria will be killed by that ampicillin. Okay, then which bacteria has been transformed, only those bacteria will be there in the medium, in that agarose gel medium. Now let us now understand how to obtain a target protein from a foreign gene of recombinant DNA. If any protein encoding gene, so what is our aim is, from that gene of interest we want one protein. So how we are going to get that protein, we are going to discuss is now. expressed in many hosts such as plant cells, bacterial cells, and fungal cells, it is called a recombinant protein. Cultures such as an ampicillin medium may be used to extract the desired protein.
Then this protein can be purified by using different separation techniques such as nitrocellulose filter and autoradiography. After the purification process, the cells storing cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. So what we are going to do now is whichever gene of interest is there, that we are going to mark, and from that we are going to get the product. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, we will use the nitrocellulose gel as well as we will use the agar medium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ we have that gene of interest alva, that will be grown in a small portion. Next. These cells can also be multiplied in a continuous culture system in which the used medium such as ampicillin is drained from one side, while a fresh medium is added from the other, so that the cells can be allowed to remain in their most exponential phase. So in the laboratory atmosphere, we are going to multiply the cells in the ampicillin medium. Okay, then we are going to multiply it in a number of copies. Next. Therefore, a continuous culturing system produces a large number of cells with recombinant DNA or biomass, which results in higher yields of the. So when they multiply more alva, so more recombinant DNA plasmids we will get. So when we get more recombinant DNA, we will get more gene of interest. Then we will get more product out of this culture. So idu more andaga, more number andaga, that mass is called as biomass. Protein. To produce biomass in even larger quantities, a bioreactor is used. It is a vessel used to carry out a chemical process. A bioreactor uses raw material such as microbial plant, animal or human cells and converts it into products such as enzymes. So what we are going to do is, we are shifting that culture of bacteria into a large vessel which is called as my bioreactor. ಆ bioreactor ಅಲ್ಲಿ microbial plants ಗಳಿರ್ತವೆ, animal cells ಗಳಿರ್ತವೆ. So which use these all to produce certain enzymes or the proteins out of that culture. About 100 to 1,000 liters of culture can be processed in such units. It facilitates the growth of a large volume of biomass by providing optimum growth conditions in terms of temperature, pH level, substrate, salts, vitamins, and oxygen. So what it does is, if we add a little amount of biomass, so after adding that biomass under that culture of bacteria na add ಮಾಡಿದಾಗ, this bioreactor will provide a suitable temperature, will provide a suitable pH level, vitamins, salts to that biomass ಅಥವಾ to that culture of bacteria, and increase their number, again increase their number to get a maximum product. The most commonly used bioreactor is the stirred tank type, which consists of a large stainless steel vessel with a capacity of up to 500,000 decimeter cube. Around the steel vessel is a jacket of circulatory water used to control the temperature inside the bioreactor. There is also an agitator inside the bioreactor comprising a series of flat blades which can be rotated with the help of a motor. This ensures thorough mixing of the contents so that nutrients come in close contact with the microorganisms. The agitator also prevents settling of the cells at the bottom. See here, they are explaining the structure of the bioreactor. Bioreactor, it is a large vessel which is made up of a steel. So ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಟಾರ್. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಆ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ.
So this is regarding the structure, or the what we can say is the structure of the bioreactor. The bioreactor also makes adequate provision for aeration, temperature, and pH control. For proper aeration, air can be forced in at the bottom of the tank through a porous ring called the sparging ring by a process called sparging. Moreover, there is an outlet to remove air and waste gases at the top of the tank. The top of the tank also has a number of inlet tubes called ports, through which materials can be introduced or withdrawn. For example, the inoculation port is used to introduce initial inoculums, and the nutrient port to introduce more nutrients. ಸೊ ಇನ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪೈಪ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನಾಕ್ಯುಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ, ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಏನೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೈಪ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಏರ್. ಹೌದಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇನ್ಲೆಟ್, ಏರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ. Similarly, the antifoam port is used to introduce antifoaming agents, while the pH port to introduce acids or alkalis to maintain optimal pH. ಸೊ ಆಂಟಿಫೋಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ದ ಎಜಿಟೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋಮ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಫೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುರುಗು ಅಂತ, ನೊರೆ. ಹೌದಾ, ನೊರೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಂಟಿಫೋಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಫೋಮಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫೋಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ನೊರೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದಟ್ ಆಂಟಿಫೋಮ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. Then pH port ಅಲ್ಲಿ we are going to add certain buffer solutions so that the pH of that vessel will be and that solution will be maintained anta. Next. At the base of the tank, there is a harvest line to extract the culture medium and microbial products. So ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು harvest line from which we are going to collect the product. Sterile air bubbles are sparged. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಸ್ಪಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಟಿರ್ಡ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Through this reactor, which increases the surface area for oxygen transfer. Once the biomass has been obtained from the bioreactor, the final step in the recombinant DNA technology is downstream processing. It refers to the recovery and purification of biosynthetic products, such as pharmaceuticals, before they are brought to the market as finished products. So now we got the product, we got the vaccine, we got the antibiotic or anything from the bioreactor. So ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. In downstream processing, pharmaceutical products such as antibiotics and hormones are formulated with suitable preservatives. Thereafter, these products are also subjected to clinical trials and quality testing. So what happens here? If the product is for medicines, if the product is for medical use, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗರ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 to 3 years. ಹೌದಾ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆರ್ ನೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the development of these new medicines and vaccines, recombinant DNA technology has revolutionized medical science and opened new vistas of research. So this recombinant DNA technology
has been made a great miracle in case of what? Medical field. So ಈ ರೀತಿ recombinant DNA technology process ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. Just a minute. Fine. Okay. So this is about the process of recombinant DNA technology. Fine. So in the next session, we are going to discuss the next lesson, that is biotechnology and its application. Understood this concept, all of you? Process of recombinant DNA technology, artha aita? Yes, ma'am. Okay, fine. So let me end up the session here. Meet you all on Monday. Fine. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.